since some years, we have decided to document what we were seeing clinically since so many years and try to convince the people that fasting is a natural method to cure a lot of diseases. Witam Was serdecznie, tu Marcin. Wszystko za życie. Mam dla Was dzisiaj coś nowego. Postanowiłem przetłumaczyć dla Was co jakiś czas fragmenty filmów, które wrzucają na YouTube ludzie z instytutów, klinik z całego świata. Klinik, które zajmują się, żeby nie użyć pewnego słowa, wspomaganiem ludzkiego zdrowia w niekonwencjonalny sposób, czyli przez długotrwałe posty na wodzie. Co mam na myśli, mówiąc długotrwałe? Dla mnie długotrwały post to minimum 7 do 10 dni, tak aby nastąpił pierwszy przełom kwasiczny, o którym opowiemy sobie w jednym z kolejnych odcinków, a w tych instytutach ludzie poszczą po 20 dni i dłużej. No i jak zawsze na początku wyjaśnijmy sobie kwestie oczywiste, czyli film ten ma charakter informacyjny, nie ma nikogo namawiać do samodzielnych, zwłaszcza długotrwałych postów. Zanim cokolwiek zrobisz samemu, zdobądź więcej informacji na ten temat i wiadomo, porozmawiaj ze swoim lekarzem i farmaceutą. Dzisiaj, że tak powiem, weźmiemy na widelec klinikę Uchinger i Wilhelmi. Wybaczcie, jeśli źle wymawiam, zwłaszcza ten pierwszy człon, a konkretnie jeden z wywiadów z panią dr Francoise Wilhelmi de Toledo, dyrektor prac badawczych i medycyny w tejże klinice. Można ich odwiedzić w Niemczech i w Hiszpanii, ale co najważniejsze, istnieją od ponad 100 lat, więc ilość wiedzy zdobyta przez tą klinikę, przez ten czas jednego wieku, no sami musicie przyznać, że siłą rzeczy musi być imponująca. Link do całego wywiadu wklejam w opisie. Jeśli władacie językiem angielskim, jest więcej filmów z panią doktor do obejrzenia, a jej wiedza jest wprost bezcenna. My name is Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo. I am the head of the research department of the Buchinger Wilhelmi Clinics. Huge study in 2016 with 1,422 subjects who fasted between 4 and 20 days. And they had not all overweight. They were men and women. Was a very diverse community, and they fasted according to the program of the Buchinger Wilhelmi Clinic, which is a very traditional program with the 3 dimensions: a medical dimension, a community dimension, and an emotional, spiritual dimension. What we found first were that all the parameters, metabolic parameters, improved. First, the weight diminished, and especially the abdominal circumference diminished. So you lose weight and at the right place. Then the blood pressure diminished, systolic and diastolic, as well by people who have a normal blood pressure as the one who had a medication. We had to take off the medication or to reduce the medication so that the people don't have problems. The glycemia went down and normalized at the lower level of the norm, and the ketone bodies in the urine were going up. So this was documenting the fasting metabolic switch. You go from the mode of eating in the mode of fasting. So what did you more observe? The blood parameters changed a lot. Many other studies in animals had already shown that the inflammatory parameter, the inflammation tends to decrease during the fasting. We controlled the kidneys and liver values, which were normal. We have in another study also documented the fatty liver, which was able to recover and to get rid of the excess fat. But at the same time, we know that cells regenerate, tissues rejuvenate, because there has been an activation of stem cells during the fasting, and now they are coming out and renewing the pool of cells of tissues, organs, and especially the immune cells in the blood. 85% documenting a subjective huge improvement. We recommend to fast periodic every year,
and then maybe 1 or 2 days per week if it's necessary, and some hours a day. So to have a long pause in the food. This would be intermittent fasting, for instance. Very nice thing about it. It is the only possibility as an adult to regenerate your cells and your tissues, to rejuvenate them. So it would be crazy not to use that ability. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia innych filmów z panią doktor. Mało jest miejsc i osób na ziemi, które są tak doświadczone w temacie postów, jak klinika. A co najważniejsze, nie trzeba jechać do niej gdzieś za ocean, tylko jest na miejscu u nas na starym kontynencie. I na koniec, dziękując za uwagę, przypomnę o PHP dotyczącym zwłaszcza dłuższych postów, o czym przypomina również pani doktor. Pozdrawiam serdecznie, jeśli się podobało, jak zawsze prośba o łapkę, suba, udostępnienie, a póki co to pozdrawiam, cześć. If you have an illness, you have to be under medical supervision. If you have an illness, you have to be under medical supervision. If you have an illness, you have to be under medical supervision.